Namaste and good morning to all. We are all gathered here to witness the very special and auspicious occasion of Jyoti Pradana for our outgoing 10th batch. By the way, all are looking stunning in your vibrant attire, really colorful. May the Almighty make your journey of life also colorful throughout. Together, with the blessings of teachers and parents are irreplaceable. And yes, this day is meant for you to seek blessing from all the teachers, parents, and elderly. A warm welcome to one and all present here. Light is symbol of brightness and prosperity as sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessings bring prosperity and happiness. To make this morning blessed one, let us invoke Goddess of Wisdom by kindling the lamp of knowledge. For seeking the choicest blessings for same, I request our Honorable President to light the lamp along with other dignitaries. And I also request our prayer group to lead us into prayer. दीपज्योतिर्परं ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नेश्वर निनगे प्रथम प्रणाम भजिसुवे निन्नय दिव्यनाम विघ्नेश्वर निनगे प्रथम प्रणाम भजिसुवे निन्नय दिव्यनाम विघ्न विनाशका बुद्धिप्रदायका विघ्न विनाशका बुद्धिप्रदायका विद्यय नीडो श्रीवरदायका विद्यय नीडो श्रीवरदायका चरणकमल निನ್ನ पूजिपे अनुदिನ ಚರಣಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ ಪಾವನಗೊಳಿಸೋ ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಾವನಗೊಳಿಸೋ ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ. Thank you, dignitaries and dear prayer team, for brightening the day by invoking blessings from God. Now, I would like to call upon our principal, Mrs. Sushma Dinkar ma'am, to welcome the gathering. Respected President and my dear colleagues on the days, dear parents, dear staff and my dear students. I am really honored to welcome the gathering on this auspicious occasion of Jyoti Pradana and Mata Pitru Vandana. Now I know that these two terms, Jyoti Pradana and Mata Pitru Vandana, I think it is new for the parents. So parents must be thinking, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? So completely new method of the seating arrangement is planned.
and everything looks new for you all. But I'm sure after the program, you will know the value of it, and I'm sure you will consider this as one of the most memorable event in your life. So this is a traditional way of blessing the students or your children, or for the children also. This is the traditional way of taking blessings from the parents, because this system we have introduced here to make the children understand the value of parents, how important parents' blessings in their life and how important parents are in their life. To make them know this system is introduced here. So I'm sure you all will cooperate with us, and you will be here till the end of the program. Every time, parents, you come in a hurry and run back in a hurry from here. Only the main concern, take the student and go. But today, it's a request, parents, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So on this occasion, the chief guest of the day, who is a man behind all the success of this institution, a sole inspiration behind all our works. He has molded many lives in his career. He is none other than the president of Sharda Group of Institution, Professor Puranik sir. Recently, I think 2 months before, in one of the program, sir had given his speech. One of the parents, he recorded sir's speech, and then he came to me, Madam, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ. ದೆನ್ ಹಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅವರ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅವರ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ he has advised me, and really we are really fortunate enough to work under him, to get trained under him, and he also makes it a point to attend all our program, and we are getting to listen from him. So on behalf of everybody present here, a warm welcome to you, sir. One more person on this days, Mr. Vinayak, the principal of PU section. He was here in the residential block, and then he got promoted. He has become the principal of our PU section. Under his leadership, we are getting really good result in PU block, in NEET, JEE. We are getting very good result, and he is a helping hand in all my day-to-day activities. A warm welcome to you, Mr. Vinayak. The next person, Mr. Mohandas. I know most of the parents are missing him whenever they visit here. I think nowadays you all are not getting to see him whenever you come here. Some of the students are missing him, but I'm happy to say that we have promoted him and given him as a principal post in the day boarding section, but still his association in the residential block, still it is there. He comes for the study hour, he guides the staff members, and he motivates students. He is there with us in all our activities. On behalf of everybody, a hearty welcome to you, Mr. Mohandas. And also a familiar figure, Mr. Praful. He is administrative officer. Without him, running the institution is very difficult, because most of the time
out of emotion, we take decision. And practically, how it is going to affect the institution, how it is going to affect individually, he is the person who guides us. Anything out of emotion, if we take decision, definitely it is affecting us. Without knowing, we do that, but his attention or his care towards the institution and towards the staff members here, it is really, appreciating one. And he is with us on this occasion. On behalf of everybody, a hearty welcome to you, Mr. Praful. The parents are the world for their children. With immense admiration and affection, I welcome all the parents who are present here on this occasion. Welcome each one of you, dear parents. I welcome all the students who look really fantastic in color coordinated outfits. Students, now after few minutes, we are going to start this event. I know this event will be a delightful and memorable one in your life. I am sure you will carry forward all the values of the school and also magnify its reputations at every go of your life. So once again, I welcome each one of you to this event, students. I would like to thank and welcome all teaching and non-teaching staff who are here to make this ceremony a worthwhile. Welcome, dear staff members. Once again, I welcome each one of you to this event. Thank you. Thank you, ma'am. Moving on to today's main attraction, Jyoti Pradana and Matra Pitru Vandanam. Pada Puja is deeply rooted in the history of Vedic tradition and is imbibed in our students at Sharada as we follow Gurukul ethos here. Our respect for the elderly is the reflection of our reverence for God. I request the students to follow the instructions given by Mrs. Smita. Over to you, ma'am. ಜಗದಪಿತರವು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರವು. ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮಾತೃಪಿತೃ ವಂದನ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾನ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಬೆಳಕು ಹಿಂದೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಳಕು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವವರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಪಥಿಕರಾಗೋಣ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒದಗಬಹುದಾದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನವು ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ, ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರುವ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು
ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಇತರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Experience in this beautiful campus. I will assure you that I'm not going to drag much. I'm going to make it short and sweet. So before joining this institution, I was a irresponsible and an indisciplined kid. I was neither good at my academics nor in the way I behaved. My parents were fed up of me, especially my mom. She tried her level best to correct me in each and every manner she could, but I didn't change. So after I completed my 7th grade, she decided to put me to one of the best residential school. After prolonged searches, they found Sharda. At the first, I didn't want to join this school at all, but I had no options left. 21st Jan 2021 was the day when I reported to this hostel. I had decided to begin a new life in this new campus. Changing myself was the biggest goal I had. But unfortunately, till I complete my 8th grade, I did not show any progression towards achieving my goal. I had also scored 40% in my 8th grade final examination.
but ninth standard was the turning point in my life. My teachers helped me to realize where I was going wrong in my life. They were the one who taught me the values of life, parents, money, and the facilities which I have. They were the one who helped me to face the obstacles of my life. I am thankful to God for giving me such great teachers. From that point of time, I could see some progression towards achieving my goal. I had understood my responsibilities, the importance of discipline, culture, tradition, and so on. I had started to follow 2 Ds in my life, that is dedication and determination. These 2 Ds helped me a lot to change myself. By the time I completed my ninth grade, I was completely changed and I was satisfied with it. My parents were happy to see the changes in me. I had also improved in my academics. I had scored 87% in my ninth grade final examination. Finally, I had reached 10th. 10th grade was one more turning point which I had in my life. I am proud to say that I was selected as the discipline leader of this school. With this huge responsibility, I began my 10th grade. My goal in 10th grade was to do better in the upcoming examination. In the midterm examination, I had scored 87.5%. But there was 0.5% progression in my academics. But I never lost the will to study. My teachers were always supportive to me. They tried their level best to teach me the topics in a better way. I am thankful to such great teachers who were a sight of inspiration for me. I would like to thank my beloved principal ma'am who gave me the opportunity to share my experience, and my respected president sir whose words energizes me to focus on learning and grab the opportunities in my life. Your words are still tingling in my ears, sir. I would also like to thank my beloved teachers who were always a sight of inspiration to me, and at last but not the least, the teaching and the non-teaching staff. Because of all your support and guidance, I was able to transform myself. Thank you. The most difficult paths often lead to beautiful destinations. A very good morning to all. I am Dhanyashri of class 10, here to share a part of my life's experience with you. First day of hostel, I felt very lonely and wanted to go back home. Ironically, on the last day, I want to stay back here and cherish more memories. Hostel is a place where you have the toughest days at the beginning. Hostel life is the best life. You make new friends here and you learn new things, and one day you look back and realize they were the best things ever happened to you. If I were to speak about my experience in Sharada, the campus is really nice and it is suitable to inculcate in us the qualities such as self-reliance, responsibility, and independency. The memories I've spent in this campus are truly priceless. It's not easy to express my views through words, but with a lot of effort, I'm here before you to share my 3-year experience. To begin with 8th, my first reporting was itself late. Few of my friends were already here. My quarantine period made me feel very lonely. I initially missed my parents and home a lot, but later on I realized it was just a new path I had entered and that I had a long way to go. Then came 9th. A bunch of new friends, new teachers, a whole new experience. The most enjoyable part of 9th was online classes. Though not all of us were interested in listening to the classes, the effort put in by our teachers is really great. Even during the pandemic, they came to school and took up classes for us. Then we came back to school, back to regular schedule, morning yogas, mess food, classes, waiting for that 4:10 bell and the national anthem to be sung, and all of us rushed towards our favorite place, Ahar, the canteen. Standing under the sun in long queues, waiting for biscuits, ice creams, and so on. The real milestone came with the beginning of 10th. A lot to study, vast subjects, lot to remember. From Fleming's right-hand rule to coming of industries, running around our class for last-minute stationaries just 5 minutes before exam. When things were not going in the right way, my teachers were there for me to correct me, being my pillar of support, assuring me that they're always there for me. They have carved me into what I am today. To conclude, hostel is not just a place to live in. It's an emotion hard to believe in, where you share your little things, shower your care and concern for the silly beings, where you find some great friends who teases and irritates you till their ideas end,
where everyone is taught to fly high but have to leave the place with an emotional goodbye. I would like to extend my gratitude to our most respected President, Mr. M.B. Puranik Sir, Principal, and my respected teachers who have provided such a positive atmosphere for us to live in. The teachers, wardens who make us feel at home in hostel and make sure we don't face any problems. And my dearest friends who added colors to my life. Thank you one and all. Namaste to one and all present here. I'm son of class 10th P here to share my experience in this school. I joined to this school when I was in 9th standard. Before joining to 9th, I had very bad grades in my 8th. Those grades were not suitable for any seat in any school. But thankfully, Principal Ma'am gave me a chance to prove myself that I can do better in my 9th. And I did. If Ma'am had not given me an opportunity to prove myself that I can do better, I could not be in this position. Thank you, Ma'am. This was all possible because of my teachers' support. They encouraged me so that I can become better in my studies. I was feeling like improving both in studies and sports. And I could see in Children's Day, I saw the courage of teachers, which was only possessed in teenagers. The way they entertained for us and danced was superb. And first of all, Yani school barti boka na Tulu kalte. After joining to this school, I learned little Tulu, which is language of Tulunadu. And in this hostel, I don't know how many mischievous things I have done. Those memories are unforgettable. And I could enjoy more, especially in maths class, because literally ma'am could ignore our answers from our last bench, and we don't know what we had done. At last, we could only get scoldings for answer more, which is a special case. And honestly, if I had not joined to this residential school, I didn't know if I could pass 9th or not, because I was addicted to the electronic gadgets. I remember my parents scolding me that my eyes would come out one day, because I was interacting with mobile so much. So thank you. We thought controlling our laughter in the class was the most difficult thing to do. Little did we realize that controlling our tears on the last day of school would be a million times harder. A very good morning. This is Sharadi, and here I am with my share of talk. I never thought I would be so nostalgic about my school life. From 30 to sign 30, we grew up. From crying on mother's lap to crying under the sound of taps, we grew up. From these are my friends to this is my family, we grew up. We all grew up very fast. As for my personal experience, my first day began with a complete mess. Waking up early, making new friends, staying away from home was tender and tough. My journey in Sharada began on 15th April 2021. And those 2 years passed by in just one snap. My 9th dawned with online classes and came to an end with the epic summer camp. So coming to 10th grade, the most memorable days were inter-school competitions, club activities, exam fever days, Krishna Janmashtami, traditional day, trip to Ooty, all wrapped in silk. Well, I would like to tickle your thoughts with some eternal memories like dozing during classes, sharing mess food, relaxing in canteen with your squad, longing for AV, and those random visits for Ayurdama. How many of you agree that you have played more in washing area than in playground? Cheers to those times when we laughed so hard, finally controlled, saw each other's face, and started all over again. Coming to Sharada gave me exposure and opportunities. To all those parents who doubted their decision on admitting their wards to Sharada, trust me, it's all worth it. Here I learned time management, sharing, adjustments, moral values, discipline, and of course culture. Coming to end of my talk, I wish to thank our beloved principal and President M.B. Puranik sir for the support. And with a heavy heart, all I can do now is pay gratitude to Sharada family and all my supportive teachers who lit my path and friends who added colors to my life with a thank you.
Thank you for making me the person that I am now. Thank you. Life is just like a book consisting of 3 pages. The first page is about the day we are born, and the last page is about the day we die. And the middle page is supposed to be filled by us. A wonderful journey in the school has filled a part of my second page of life. A very pleasant morning to one and all present here. I'm Harisa of class 10th here to share my experience in Sharada. My experience here was just like a roller coaster ride. I had many ups and downs in the school. I was here for the past 2 years, and these 2 years were very memorable and meaningful. I had made really good friends who were always by my side. When I first came to ninth, I was weak in my studies. The one thing I could observe with the teachers there, in my previous school, the teachers were not much supportive, but here they've always supported me and helped me, who have always supported me in every step of life. Sorry. The one with, the school also had planned an excursion to Ooty and Mysore where we had a lot of fun. And during study hours, after this school hours, we could have a break for 1 or 2 hours where we could do our daily chores. After that, we were back for class hours where we had study hour. Most of the study hour, we used to just I just used to while away time, and few of them I used to utilize it completely. One of the things I was very much excited about was Jyoti Pradana, where we were allowed to break the pots that were hanged there with our friends. It was a very special experience for me. There was DJ held till dawn, and as I was a person from Bangalore, the food taste to her was completely different. It took a lot of time for me to get adjusted. The food here is very nutritious, delicious, and healthy. I would like to thank my dear principal ma'am, who has always helped me in every step of my life and in all the possible ways. I would like to thank my every teachers who have helped me in very much. Thank you very much. Upon Saukya Shri to express her thought through a poem, which is written by her.
ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದ್ದದ್ದು 2 ವರ್ಷ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ. ಕಲಿಸಿತು ಶಾಲೆ ಜೀವನದ ಪಾಠ, ಎಂದು ಮರೆಯಲಾಗದು ಆ ಆಟ. ಕೂತು ಮಾಡಲಾಗದ ಗಣಿತ, ಅರ್ಥವಾದರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಕುಣಿತ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ 2ನೆಯ ಪೋಷಕರು. ಕಲಿಸಿದರು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಜೀವನದ ನೀತಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. 5:15 ಆದರೆ ಸಾಕು, ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು 2 ನಿಮಿಷದ ಆ ಶವಾಸನ. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿನ ಊಟ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಔತಣಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆಯಿತು ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪಯಣ, ಬಂದಿತು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸಮಯ. ಈ 2 ವರ್ಷದ ಸುಂದರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡುವ ಗಳಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Saukya. Now I'd like to call Aditya Kapoor to share his experience. A very good morning to one and all present here. Dignitaries, parents, teachers, and of course, my dear friends. Jyoti Pradana. I've seen 3 batches of students go through this process, write the board exams, but honestly, I never imagined myself, going through this. We were all cute kids, right, when we were in 6th standard, all those small kids with the cute cheeks and all that. But today, suddenly, all of them have grown up with exam tension, exam stress. Board exams are precisely 5 days from now. And yes, marks are important. Academics is extremely important because that's what defines us on paper. And everybody, first thing they look is, what's his marks? How's he? But I also believe that it's equally important to surround ourselves with good people, good values, inculcate in ourselves good principles. Because yes, marks do play a role, but without the correct morals, values, a person is not complete. And I believe that in Sharda, that has always been taught. Recently, I had been to a small home study kind of holiday, and I noticed the kids outside. The way they carry themselves, the way they speak, the way they talk, it's always a bit short of what people expect. But in Sharda, from 6th grade, we have been taught how to speak, how to respect elders, how to speak to teachers, how to go in order with the authorities, first the principal, the teacher, the class teacher, all that is taught methodically, which I have not noticed outside. But all this is possible only because of one person, and that is my mother. So I'd first take this opportunity to thank her. I remember when I came here in 6th and 7th, I wanted to go home. Honestly, I felt this was a punishment. I requested my mother every day. I also remember a small thing Mr. Mohandas sir did, and that really changed my life. My mother called him saying, hey, can we just get an extra few days of exit? And Mohandas sir was, nobody gets extra time for exit, he has to report on time. That lesson has taught both me and my mom a very important thing, that we must be on time and we must adjust with everybody. And that is one thing Sharda has taught, adjusting and cooperating with one another. And I thank my mom because she has always, regardless of what the situation is, I know I've been ungrateful at times, but believe me, I regret each and every one of those times I fought with you, and I wish I could take all of them back. All I hope to is to live up to your expectations. Next, I'd like to thank my grandparents because regardless of my mom's decisions, they've always stood behind, as strong as a wall. No matter, no questions, they just stand there supporting her all the time. So I want to take this small opportunity to thank them. Next, I want to thank the people who are responsible for this institution, and that starts with the teachers. When our parents were not with us, everything went to the teachers. We need a phone call, we go to the teachers. We don't know how to tie a tie, we go to teachers. Our dress is not neat, we go to the teachers. Teachers have been there for us all the time. And yes, sometimes we have been indisciplined and we
must apologize and regret all those times. Not as a formality, but genuinely today, I want to thank all the teachers, not just for being there, but for correcting us, all those scoldings, all those warnings, all those small accumulation of corrections over a time builds a great person. And for that, I want everybody to give a big round of applause to the teachers, please. Thank you. Okay. Next, I want to thank the person who organizes all this, and she's always on ground. Yes, I know her punishments are harsh at times. We've got our games cancelled, we've got our AV cancelled, but it has always been effective. And that is our principal, ma'am. Regardless of whatever it is, a small junior assembly or maybe even the biggest of programs, she's always there. She visits the classes, she organizes the teachers, and ma'am, I really want to thank you for bringing such a good group of people together and teaching us. That is amazing, the way you organize everything. And I thank both the day boarding teachers, the day boarding principal, as well as the PU teachers and PU principal, because it's a process. We go from junior section to higher section to senior section. It needs to be continuous, it needs to be consistent. Only then it builds a great man. Good things take time, and that's how it works. That's why I want to thank all three heads of the institution for doing what they do every day. And then of course, the man of the hour, Professor M.B. Puranik sir, who is, I'm speechless, because honestly, we cannot talk, words are not enough to express what the man is made up of, his mettle, his views, his thoughts. I've gone to a lot of institutions, but I've never seen the president visit himself and interact with the students. I think that is the greatest thing a leader can do, interact with his subjects and talk. That must be appreciated regardless of anything. That has to be taken to notice. And sir, I thank you not just as a student studying in this institution, but I thank you as a citizen of this nation. Because yes, once we go out of here, we'll be recognized as citizens of India, not as we'll be recognized as Sharda students, but first is he's an Indian. And that will, if we are having good culture, the people will be like, okay, Indians are having good culture. And why does that come? Because of Sharda. So I want to thank you as a citizen, because you have made me a better person, and I'm very sure everybody sitting in this audience also has become a better person because of you. Thank you, sir. And last but not the least, the people who have given me the loudest of laughs and also helped me share all my sorrows. My friends. We've been together for so long, helping each other, doing the small things, you know. Sometimes we don't know how to how to wear the belt, how to insert. They're always there. They're like, bro, this is not the right way. This is not the right way. This is how you do it. And for those small things, even though they might go unnoticed at times, even though at times we might get angry, we quarrel, but we are always there for each other. And that's what I like about residential, because people are always together and the bond between friends becomes brothers and sisters. So I want to thank all my friends, not just for giving a good time, but I also want all the friends to promise each other that regardless of where we go in life, we will always stay in touch and we'll always be there for each other. That's what I want everybody to do. There's one small thing that we all don't notice this usually, but we need to even notice that small points, and that would be the non-teaching staff and the administrative staff. Yes, we don't meet them, we meet all the ayahs, we meet all the people who clean, who serve us, but we never really appreciate them. Has anyone ever said, oh, thank you for serving this? No, nobody has ever said that. So, if possible, everybody, once the program is over and once we come back, I want every one of you to go and thank the ayahs. I want every one of you to go and thank the chef and be like, thank you for serving the good food. Thank you for being there, cleaning our plates, cleaning our dirty things. Why do they have to do it? It's not their responsibility. They are doing it out of being caring for us. And that has to be one thing that has noticed, because everybody here, from the ayahs to the aunties there in the mess to the administrative staff as well, they've always been there. There's a small problem, we go to them, we go to the teachers. So there's a whole set of people. If not, sometimes the teachers are busy, we go to the administrative staff. Sometimes the administrative staff is busy. For small helps, we go to these aunties as well. So I want everybody to thank them and give a big round of applause to them as well. And how can we forget?
Samir Puranik sir, who has now recently joined us and has been, honestly, I've never seen one program in the past few years where he has not attended. I've seen him in each and every program and I was surprised. Okay, he's coming to each and every program. Great man. And of course, with Puranik sir being the man he is, Samir Puranik sir is definitely the greatest moral and an inspiration to all of us. So I want to give a big round of applause to them as well, please. Board exams are coming very soon, right? Yeah. Even I miss those old days where we could just relax. Exams later on. But now, with all the things our parents have done for us, with all the things the teachers have done for us, this is not going to be our last exam. Life in itself is an exam. The way you live it will prove the results. But this is one of our most important exams, and regardless of how we are, let's make our parents and teachers proud. What do you say, students? A big round of applause for yourself for scoring good marks. And with that, I want to end today's speech. Thank you one and all the best for your upcoming exams. Thank you, students, for your kind and loving words. A teacher affects eternity. Teacher can never tell where our influence stops. Now, I would like to call Mrs. Vilsia, Department of Science, to share her experience and wishes to the outgoing 10th batch. The value of one's opinion depends on their experiences. Namaste and a very good morning to everyone gathered here. I, Vilsia Thomas, find myself fortunate to express my opinion and experiences in this beautiful and blessed occasion of Jyoti Pradana. Personally, when I speak about my personal experience in Sharada as a teacher, I go back to the first day when I stepped into this campus with nervousness, lots of confusion, but it all vanished eventually when I spoke with our principal ma'am. And I especially want to thank our management for the great opportunity that they have provided me to set up a greatest foundation for my career. I really love the culture, tradition and the values our Sharada is teaching and sharing with the students so that they can be successful in their future. For a month, everything seemed a bit confusing, hectic to me, but trust me, now I feel it's a family, and whenever I do something, I feel I'm doing it because it's my family work. I realized nothing is much difficult or troublesome if you accept it wholeheartedly and find happiness in everything that you do. Similarly, when I see my dear students and their journey which started in this campus, maybe from their 5th grade or in between years till this 10th grade, it seems very memorable and tremendous. Coming from such a far distance, leaving their parents, choosing to stay in the hostel and abiding the rules and regulation, maybe with or without their interest, and trying to adjust with the atmosphere here, finding new friends and adjusting or coping up with the subjects and the subject teachers, so on. It looks really memorable and tremendous. For some, it might be very smooth and beautiful journey, but some might have faced really bad memories, or maybe they were struggling to adjust to the atmosphere, or maybe the food, maybe the hostel. But just look back and rewind your memories, I surely feel that you all will feel you are much capable of adjusting and abiding and accepting the challenges in your life. Dear students, I would like to tell you that believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacles. All of you are actually equally talented, equipped and blessed. It all depends on how you are accepting the challenges and utilizing the opportunities obtained to you. In our residential students' life, most irritating moment is the morning hostel alarms. And most difficult task is searching their lost ID cards and uniforms. Most lovely time is spending their time with the friends during the break time. And most tragic moment is getting a surprise test in the first period. And almost most awaiting moment will be teacher is on leave. But eventually, and unfortunately, I can say you that it never worked well because you got substitution classes all the time.
Today, all of our students have come to the stage where they are going to miss all these memories that they have shared in this campus. Just as parents, you have seen your kids growing. We teachers have also witnessed their overall growth in these years. Just like they are engaged in the studies, we also were with them during their study hours, Sunday schedules, and so on. Today I feel overwhelmed with joy seeing you all parents here who have traveled such a long distance and have come here to spend time so that you can bless your kids for their future endeavorances. And in this occasion, I believe our students have surely realized their responsibility, value of education, parents' love and struggle, teachers' guidance and support. Dear ones, always remember that your elders will correct you, scold you and punish you just in order to show you the right path. And I would like to give you all an advice that when you step out of this campus, please carry the good memories so that you can cherish them all throughout. Never underestimate yourself. Keep up the courage and always be positive in all your future. Carry the light that has kindled in your heart, the values that Sharada have shared to you, and make sure you just brighten up somebody else's future with the values that you have received. I would like to shorten my words by saying, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा. आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा. बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा. Wishing you all, my dear students, a wonderful journey and successful examinations ahead. Come out with flying colors. On behalf of the management, the principals, staff, teaching and non-teaching staffs of Sharada Vidyaniketana Public School. Thank you one and all. Thank you, ma'am. I request Vishwavinayak's father to speak a few words. Good morning, the dignitaries on the stage, parents and the 10th standard exam going students. This is an odd man out here. The parents are talking in the students' day, right? That is the 10th standard exam going, that is they're going out for the exams and you're expecting a student coming, but the parent has come. So the thing is, like, this talk was like all of a sudden I just thought I should be thanking basically the college staff. Why? Because my daughter, she passed from this college, and when we came down to this college just to see what's happening around in the other colleges in Mangalore, an educational tour for parents, what happened was we went to different colleges, but everywhere we went, like, they were like, sir, idu kodtani, adu kodtini, 7 hours studies, idu studies, adu studies, bari studies. It was basically a pressure cooker situation, what I thought of. But when I came down to Sharda PU College, I met Vinayak sir. And Vinayak sir's question to me was, first of all, like, what do you want from us? That was his first question to me rather. So it was right straightforward and very outcoming, like, what do you want from us? So I said, this is what we want. Sir, if it's possible, put her here, we will do what we can. Corona batch, online studies, offline studies, you all gone through it. But still, glad to say my daughter who studied from this, she has now got into ISER Bhopal, which is an integrated integrated BSc MSc course. Now second thing is, whatever and wherever you go, the college, wherever you go, however you go, now because next will be the college, and most of you must have also done the educational tour like we have done. So what happens is, many colleges give you a lot of expectations, like putting up posters like so much percent NEET, so much percent CET, etc., etc., etc. It basically depends on the student, wherever and however she is, and also the teachers, of course. Teachers will guide you. You can take the, person to the water, but you can't make the person drink the water. You can show you this is the water. It's up to the student to make the effort, and also the teachers. Second thing what I like to tell is, regarding the Sharada culture, where my children did their schooling in Sirsi, it was Sriniketana.
they had also the similar sort of thing. The cultural activities are very there also along with the studies. The pressure cooker situation not there. You have the yogasana, you have the Gita chanting, you have whatever background you may come from, it is inculcated into you that culture is foremost thing. Whereas I doubt in other colleges they do it. Second thing also, last but not the least, I would say, like, it's the last minute talk, that's why, points. Yeah. And one more thing is, the founder of the college, the founder in the sense now the Puranic sir, I used to disturb him quite a lot. I remember during COVID time, sir, when are the classes starting? When are we going to come to college? When I come to school? And sir used to invariably lift the phone with a cool head, sir, ಇದು ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದೆ. So, in spite of his busy schedule, he used to be so cool and answering everything. And Sushma madam also, Sushma madam also, like whenever I used to call like for a day off or the exit, sir, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Second time, once we had to go on a family trip, and then he was not getting a day off. So I just asked madam, sir, madam, please you can tweak the rules a bit. She took it out on Liji madam. And then ultimately somehow something happened and then we got him through. So in all, I thank the institute. And also one more good news is like Vishwa has cleared his Pratibha Pravina. And it is up to him now. If he wants to continue here or he goes somewhere else, it's up to him. We leave, his court is open. Whatever he wants to do, let him do. Okay. And one thing, never force your children what to do and how to do, when to do. They will do whenever they know. They know they are much smarter than us. Okay. So all the best children for your 10th standard. Come out in flying colors and keep Shadras flying high. Okay. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now, this is time to honor, appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students. Let us move towards the prize distribution ceremony. I request Mrs. Prashanti to read out the name list of the achievers. Namaste. With hard work and effort, you can achieve anything. A positive mindset brings positive attitude. Today, I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our students who have made both the school and the parents proud. These students exhibit such qualities that will not only help them in achieving their goals, but also bring glory of success. Today, we are honoring the students who have excelled in academics, national level sports and best performers in the school for the year 2022-23. I request our beloved President Sir to honor the winners. Apurva V. Nayakwadi for her outstanding performance and securing first place in academics. Vishwa Vinayak has secured second place. Pranjal has secured third place in academics. Digant N. Rana and Dhanyashri R.N. have secured fourth place. Pratham R. has secured fifth place. Digant N. Rana and Dhanyashri R.N. for fourth place. We wish you all a very bright future ahead. Now I call upon our national level sports achievers to receive the mementos. Vishwa Vinayak, Ranjan and Shreyas have participated in national level badminton tournament held in Rajasthan.
I request Samir Puranik sir to give away the prizes. Bharat Guru and Monish have participated in national level athletics held in Kurukshetra. Digant M. Ichangi, Shreyas Gowda and Sujit have participated in national level basketball held in Delhi. Now I request Vinayak sir to give away the mementos. Digant M. Ichangi, Shreyas Gowda and Sujit for basketball. These students have made us proud in national level. Aditya Hegde has secured second place in swimming competition organized by CBSE held in Bangalore South. Individual championship in swimming competition, which was held in school level 2022-23, also goes to Aditya Hegde in boys and Haripriya Kumaraguru in girls. Give them a big round of applause. Exclusive remix. DJ. We congratulate all the winners and wish them luck in all their endeavors. Thank you. Thank you, ma'am, and all the dignitaries. Nothing great will ever be achieved without great people. The most eminent person who has always been there, enlightening us with his words. I request Professor M.B. Puranik sir, President of Sharada Group of Institutions, to address us on this occasion. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, MC, ಹೆತ್ತವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಸ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತ ಭಾಷೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಹೆತ್ತವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕೂರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ, ಕಪೂರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರಾಣಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಜಂಬರ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ದಿವಸದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಗಂಟೆ ನಾನು ದುಡಿತೇನೆ. ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತೇನೆ. ನನಗೀಗ 78 ವರ್ಷ. ನನಗೆ ದುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸವಲತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ನೇಷನ್. ನಾನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್. ನನಗೆ ಈಗ 88,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 36 ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು. ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಹಣ.
Directly or indirectly, every one of you pay tax to the government. ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯಾವೊಬ್ಬ MLA ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೀನು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀನು ಪಡೀತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ, ರಕ್ತಗತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಋಣವೆಂಬ ಸೂತಕವು ಬಹುಬಾಧೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನೀಯನ್ನ ಋಣವ ಪರಿಹರಿಸು ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ನಾನು ಋಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂತಕ, ಸೂತಕ ಅಂದರೆ ಕರಿಚಾಯ್, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತಾಗ ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕರಿಚಾಯನ್ನು ಸೂತಕದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಋಣ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತಕ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಋಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಋಣಮುಕ್ತನಾಗು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಹರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು. ಈ ದೇಶ, ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಸನಾತನವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಯಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ, ಒಂದು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿಂತ, ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು, ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಎರಡು ಮಗು ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಲುಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ, ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು, ಅವರ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ದೇರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್. ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 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 ಇವತ್ತಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ದಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತು ವಿಶಾಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ಸುಸೈಡ್.
ಥ್ರೆಟ್, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂಥ ಥ್ರೆಟ್ ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಅಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಈ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆಮ್ ಐ ಟ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಆಮ್ ಐ ಟ್ರೂ? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಮಗ ನೋಡು, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಮಗ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಬುತ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಬೇಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಳು. ಅದು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಯ ಮನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೇಯ್ಡ್ ದಿ ರೆಂಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದಿ ರೆಂಟ್. ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಪೇ ದಿ ರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಯು ಇನ್ ಹರ್ ವೂಮ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಗು 3 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ, 1 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ, 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ನಾವು. ಯು ಆರ್ ಅಡಲಸೆಂಟ್. 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ತೊಂದರೆ ಆದ, ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕ್, ಯು ಆರ್ ನೌ ವೇರ್ ಯು ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಯರ್ ಮದರ್. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಳಗ ನೀನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ 0. ಆ 0 ಬದಲು ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು, ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು, ಬೇಸರದ ಕಣ್ಣೀರು, ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಬಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಶಾಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸೋದಲ್ಲ ನಾನು. ತಾಯಿಯ ಒಂದು ದುಃಖದ ಕಣ್ಣೀರು ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ? ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಯದೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ತುಂಬ ರೀತಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ, ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ, ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ, ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದರು. ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋ. ನನಗಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥ ಅವನ ಹೆಸರು? ಗೋವಾ ಆದಿತ್ಯ. ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದ ಹೃದಯದ
ಮಾತನಾಡಿದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಗತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ತರಬೇತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ತಾಲೀಮು, ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದರೆ 30-35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಪ್ರವಚನ ಏನೇ ಕಡಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. KGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು SSLC ಅಥವಾ PUCವರೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ತರಬೇತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಡ್ತೀರಿ, ಮಾತ್ರ ಇಳಿಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ಜಲದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿದೆ. ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ನೀರು? ನನ್ನ ಬೊಗಸೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ನಾನು ತರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ದಕ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ MB ಪುರಾಣಿಕರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರು, ಒಂದು ಲೋಟೆ ನೀರನ್ನು, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ, ದನಿಗೂಡಿ ಹಾಡು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು, ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಕದನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ ಆಘಾತದಿಂದ. 1000 ವರ್ಷ ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ, ಪರದೇಶದಿಂದಂತಹ ಮೊಘಲರು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮತಾಂತರ ಆದರು. ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗುವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯದ ಮನೋಭಾವ ಬಂತು, ದಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂತು. 200-250 ವರ್ಷದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ವಿಚ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊಡ್ಡು ಪುರಾಣಗಳು, ಅದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮೆಕಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೋದು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂದೋಲನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಂತಿಕೆ ನನ್ನದು,
India, Indian thinking, Indian culture, Indian religion is nowhere second to any other culture. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನ, ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಜೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಇದು ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಚಿಂತನೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನದಿ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಒಂದು ಭೂಮಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಥದ್ದು, ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ, ಬೆಡ್ ಟೀ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎಳೆದಾಗ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಮಿತೆ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ. ನಾನು ಕೈಯ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ದೇವತೆಯರನ್ನು, ದೇವಿಯವರನ್ನು ನನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನಾಥ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬೆಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ತಾಯಿ ಭೂತಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೇನಮ್ಮ. ನನ್ನ ಅಪಚಾರ, ನನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ, ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಸಮುದ್ರ ಮಥನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಾಸ್ಮಮೆ. ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯಾದಂಥ ಈ ಭೂತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ವರ್ಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬರೆ ಕಾಲಿ ನಾನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದೇನಮ್ಮ. ನನ್ನ ಅಪಚಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾನು ಮಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ, ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಗೋವಿನ ಪೂಜೆ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ, ಅಶ್ವತ್ಥದ ಪೂಜೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪೂಜೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಗೋವಿದ್ದರೆ ಅದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ, ತನ್ನ ಕರುವಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಲಲ್ಲ. ಕರುವಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ, ಕಾರಣೀಕರ್ತಳಾದಂಥ ಗೋತಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ನಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಹೌದಾ? ವೈ ಡು ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾವ್? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ 1 ವರ್ಷ, 1.5 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು 3 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹಾಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ಯಾರು? ಆ ತಾಯಿ. ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಅವಳಿಗೆ ನರಳಾಟ, ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಮ್ಮದ? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಮರ, ಗಿಡ, ಪರ್ವತ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನದಿ, ಬಾವಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೌರವಾರ್ಹ, ಪೂಜನೀಯ, ವಂದನೀಯ, ಮಾತೃ ಸಮಾನ. ಈ ಥರದ
ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಕೀಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ 16 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಗಂಧ ಹಚ್ಚಿ, ಕಾಲು ತೊಳೆದು, ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯ, ಜ್ಞಾನದ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದಂಥ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಈ 5 ವರ್ಷ, 7 ವರ್ಷ, 6 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ, ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಬೆಳೆದೊಂದ ಹೂವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲೊಳಗಿಚ್ಛಿಸುವೆವು ಅಂತೇಳಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರು ವಧುವನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ವರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೂವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು, ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೀನು ಸಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಬೆಳೆದ ಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನನ್ನ ಬಳಗ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿ, ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮೋಷನಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆನ್ ಐ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ PUC, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ಸ್ ವರ್ ವೀಪಿಂಗ್, ಟಿಯರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಮೋಷನಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ, ವೈಟ್ ಪೇಪರ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ in the white paper will be expressed, will be seen. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು. ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್, ಒಂದು ಕಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡದೆ ಬರಲಿ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಅದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಕೂಡ ತೆರೆದ ಹಸ್ತದಿಂದ, ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, because of our values, spiritual values, they are accepted anywhere, even in Gulf, Islam countries, Christian countries, anywhere, communist countries, Indian youths are being accepted. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿ?
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ we have been accepted anywhere in the world, not only in other state, anywhere in the world. My children, you are fit to live anywhere in the world, not only in this country, anywhere in the world. You have prepared by my staff, my teachers and my non-teaching staff. To that way, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹತ್ರ, ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಮೋಷನಲ್. It's a routine factor for me, but it is true. I am not a hypocrite. What I say is what I mean. What I say, I try to do to the maximum, not to 100%. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ರಿಮ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಜೀವನ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ದೇವದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ನೀವು ಈ ದೇಶದ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಉಜ್ವಲ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗರಿಮೆಯನ್ನು, ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು, ಸಾಧನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your enlightened talk, valuable advices, never-ending support, and your true blessings. It is a privilege to hear from you. Thank you, sir. I request Sai Amatya Shetty of Class 10A to receive the prize for Outstanding Performer of Language Club Activity. I request Mohandas sir to give the memento. Tradition, every year, a student has been selected as the best outgoing student who outstands in all aspects, including academics, co-curricular, character, behavior, interpersonal skills, and other aspects. They stand as a role model for our upcoming batches. It is time to honor and appreciate the best outgoing student of the year 2022-23. I request Mrs. Deepa Shankar to read the citation. Namaste to all. I deem it a privilege to read the citation today for the best outgoing student of the year 22-23. Sharada Vidyaniketana Public School, Certificate of Best Outgoing Student for the year 2022-23 is presented to Kumari Apurva Nayakwadi. Kumari Apurva Nayakwadi, a perfect symmetry of character, charisma. Kumari Apurva Nayakwadi was born to industrious parents, Mr. Vivek Nayakwadi and Mrs. Solomon. She is entitled to the prestigious award of the Best Outgoing Student for the year 2022-23. Her diligent and zealous participation in academics, sports and extracurricular activities make a statement on her versatility and multitasking ability. We wish the blessings of the Almighty in all her aspirations, leading her through a glowing path of life towards the pinnacle of success. Congratulations. I request our President, Professor M.B. Puranik sir, and also Principal ma'am to hand over the certificate.
request parent teacher of Apurva Nayak Padi to come over the stage. Congratulations. Wish you all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, ma'am. Students of class 10C and 10D flavored us with a great bunch of love. They have sponsored podium and 10 hot water kettles as their token of love. Their token of love will always be a reminder of you. And we love the giver more than the gift, because it is not easy to live life in a way you remain in the memories of everyone. It is the treasure house of the mind wherein they are kept and preserved. Thank you, students, on behalf of staff and junior students. I request class teachers Mrs. Kavita and Mrs. Kasturi to come along to the students to present the gift. As podium will reach to school by evening, students will present it during assembly. Thank you. I would like to call Mrs. Kavita, Head of Department of Kannada, to deliver vote of thanks. ನಮಸ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆಗಲೇ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಮಾತೃ ಹೃದಯಿ, ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಿಯಾದ 75ರ ಹರೆಯದ ಚಿರ ಯುವಕ, 78ರ ಚಿರ ಯುವಕ, ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ಸಾಹಿ, ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮೀರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು. ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಸಭೆಯ ಅರ್ಧದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪೋಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವೃಂದ.
ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕನಸನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತ ಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಸರ್ರಿಗೆ, ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರಿಗೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಸಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಯರಾಮಣ್ಣನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Before Shanti Mantra, I really appreciate the parents especially. We had a lot of opportunities to train my children, but the cooperation extended by you parents is excellent, marvelous. None of you were talking, you are concentrating. It means you have taken this program very, very serious and very important. Thank you very much. Thus, we have come to the end of today's ceremony. It was pleasure to host and witness you all being the part of this ceremony with us. Wholeheartedly thank each and everyone who supported, encouraged for the success of today's program. We wish all the outgoing students for their bright future. Thank you one and all. Have a nice day. We end our program with Shanti Mantra. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.